Можете начинать. Все, можете начинать. Удачи. Okay, so hi everyone. Welcome to the presentation today by the Education University of Hong Kong. And my name is Zoe, and I'm from the Global Affairs Office of the university. And today I have here Maray, a student from Kazakhstan. And after my presentation, he will also be giving you a student sharing brief preview. So tell you what's about the student life here at the university. And at first, I would like to show you a video as we're waiting for more people to come in. The video is about our university, and at the end, you can hear from different students about their sharings. So just 1 second. Okay, here we go. Come to join us. Inclusive, energetic, Comfortable. friendly place, fabulous. I chose EdUHK because university willing to provide support for students to pursue their dreams. I choose EdUHK because I would like to be a teacher. because EdUHK is famous for its educational program. And personally, I'm interested. This university research area focuses on the social program. And as you know, it is one of the top 10 university in education in Asia. Professors with high reputation are teaching my favorite major, special education, so this is my choice. What I appreciate this university most is lots of opportunities to go abroad. I got a chance to go to the exchange program. For the exchange, I went to UK. Actually got the chance to drown into a totally different culture. I think the best thing here to study in EdUHK is to find myself surrounded by tons of opportunities. Because we have internship here, we have workshop here, and lots of support. If I have a clear way to go, I can always get support from EdUHK. They also have a
really good and interesting courses offered by the other department, except from the educational things. And I really enjoyed my major programs and the other courses offered by the GE, offered by the psychology. These are also interesting courses. Also, I have made a lot of friends from all over the world. You know what surprised me the most is just how everyone is friendly. Staff, teachers, local friends, non-local friends, just everyone. I really love our school library, not only because we have lots of high technology devices. We can borrow the 3D printer, the VR and AR devices to make our group project. So the first advantage is because this is a double degree program. So after 5 years of study, you can have 2 degrees when you graduate. And also, teachers are always willing to help you for planning your courses throughout the 5 years. The advantage of our program, firstly, it is very international. I have international tutors and I have classmates from 6 different regions of the world. Secondly, we have immersion program, which allow us to stay in an English-speaking country and discover how native speakers use English in their daily life. If you know what you want, just come to here and strive for it. And if you don't, EdUHK will help you to find your career path. If you would like to be a professional educator, join EdUHK. EdUHK is really a university full of opportunity. So as long as you have dream to pursue and you're willing to face challenges, welcome to EdUHK. Okay, so that was our video, and now I will start with my presentation. Oops, it's the other one. Close. Okay, this one. Okay, so in this presentation, I will let you know how is it studying university in Hong Kong, and some more details about your application to EdUHK if you will be interested. So why Hong Kong? Hong Kong is a very multicultural city. We speak both English and Cantonese here. Both English and Chinese are official languages. And also, if you only speak English, you will have no difficulty in getting across the city, because even our taxi drivers, they will speak English here. We are located in a very prominent location. We are located in the south of China. We call it the doorstep of China. And actually, Hong Kong is a transportational hub within Asia. So within a few hours, you can reach the key locations within Asia by flight. We have a fusion of cultures here in Hong Kong. Of course, you know the major group here in Hong Kong are Chinese. We also have expats from all over the world working in multinational corporations or companies in Hong Kong. We also have different Southeast Asian or East Asian communities here, including Indonesian, Vietnamese, Filipinos, also communities from Japan and Korea. So Hong Kong is a very multicultural city, I would say, and a very open and accepting city. So if you want to come here and find your opportunities here, Hong Kong is a very welcoming place. We also have special immigration arrangements for non-local students. I will cover that in the later part of my presentation. For affordable quality education, so if we compare the cost of study in Hong Kong with other very popular Western countries, for example, the USA, the UK, and Australia, you can see in the yellow bar, and it's circled in the graph, the average total cost of the study and living is the shortest. It's around 24,000 USD per year. And the source is actually from topuniversities.com. It's the QS World Rankings. So we offer the same level of education. We offer the curriculum that is very internationalized and in line with international standards. So if you study in Hong Kong, you can actually take your further studies overseas
afterwards, and that wouldn't be a problem. So a lot of students, they come to Hong Kong for their first degree, and after that, after they have their first degree, they will study their postgraduate, maybe a master's or a doctoral degree overseas at other universities, and that wouldn't be a problem at all for them. And prominent location, as you can see in the graph, we can reach all of Asia's key markets within 4 hours, and 5 hours for half of the world's population by flight. We have direct flights to other major cities in the world, including Amsterdam, Dubai, Frankfurt, Sydney, and also London, Los Angeles, and New York. You can see this photo is a very typical street photo of Hong Kong, and it is late at night, and you can see it is very still very hustling and bustling and very busy. So it's very typical scene in Hong Kong, and Hong Kong is a very safe city, I would say. The crime rates are very low, and that's why it gives us the name of the world's leading international financial hub, because the city basically never sleeps. And about the immigration arrangements, especially designed for our international students. So if our international students study here, no matter they are studying a bachelor or a master or a doctoral degree, upon their graduation, the Hong Kong government will allow them to stay for another 12 months without any condition upon their graduation. So within the 12 months, you're allowed to take up any employment without the prior approval from the immigration department. So if you take up your employment, you can also extend your stay with a work visa. And until you stay here for 7 years in total, you'll be eligible to become a permanent resident of Hong Kong. For example, if you study here for a 5-year or 4-year degree, so you need to add 2 years or 3 years of work experience in Hong Kong or stay in Hong Kong. That totals up to 7 years, and you'll be eligible to become a permanent resident here. As I said, our curriculum is very internationalized. We have well-qualified academia. They are employed from all parts of the world, and they are very experienced in research and academically. We have students from very diverse backgrounds. So we have students, of course, from Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan currently. And we also have students from Southeast Asia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, etc. And also students from East Asia, Japan and Korea. Yes, so our students are from diverse backgrounds, and you can have a very multicultural setting in your classroom. There are 8, we say UGC funded. We also say they are government funded universities in Hong Kong. So 5 among the 8 government funded universities are ranked top 80 in the world. And these are the 8 government funded universities here. It includes us, the Education University of Hong Kong. The Education University of Hong Kong is actually not quite a comprehensive university. I would say it's rather focused in education. So in terms of rankings, we are ranked 3rd in Asia and 16th in the world in education. It's by the QS World University Rankings by subject in 2021. We are a university having more than 160 years of experience in providing in-service teacher training. 99% of our staff have doctoral degrees or above, and 95% of our graduates are already employed or furthering their studies, according to our graduate employment survey in 2020. So here is our position in the QS University Rankings by subject in education in 2021. We are ranked 3rd in Asia, as you can see on the league table, and 16th in the world. The first is University of Hong Kong. So the second one is Nanyang Technological University in Singapore. The third is us,
the fourth is Beijing Normal University. So if you have heard of these universities, you will have a certain level of confidence in us, in the quality of our education. The history of EdUHK is very long, so I won't talk about it very extensively here. We started in 1853 as at the St. Paul's College. They introduced the first formalized program of in-service teacher training. And then through 1939 to 1982, there were multiple colleges, multiple teacher or education colleges in Hong Kong. And then in 1994, they were all combined into one, calling the Hong Kong Institute of Education. And we started teaching students with bachelor degrees. And in 2016, we were renamed or retitled as the Education University of Hong Kong. And now we are one of the 8 government-funded universities in Hong Kong. So here is our campus. I would rather say different corners of the campus, because our campus has a lot more to offer. In the middle upper photo, as you can see, is a bird's eye view of our campus. So at the back there, very back, you can see that the student hostels are situated close to the mountain. And if you look out on a very fine day, you can see the sea view at your distance. So it is located in Tai Po, in the New Territories, in the mountains. And I would say it's a very good environment for study. And also, we have some very high level residential buildings near us. So we're all situated in a mountain in a very beautiful district. So we also have other facilities, including the swimming pool, the library, the gym, our lecture halls, the soccer pitch, and also on the middle row on the right-hand side, the photo under the canopy is our usual gathering place for our events and our students. It's a usual hangout place, I would say. We have 3 faculties and 1 graduate school, and this is our structure. I won't go very deeply into explaining that today. And here's our undergraduate program structure. So I would like you to pay attention to this slide because it's quite important. The first option for you is taking our 5-year educational programs. So why is it 5-year? Because it includes a lot of training for you as to become a teacher. You have to take general education courses on top of that as well. You have your field experience, you have your major courses and your elective courses, and some of you, if you are doing Chinese or English language teaching, you have your language enhancement studies. So if you complete this 5-year educational program with us, you'll be qualified to register in Hong Kong as a qualified teacher with the Hong Kong government and teach in kindergartens, primary schools, or secondary schools. So on the right-hand side, this is our 4-year program, the structure for our 4-year program. Our 4-year programs are normal undergraduate degrees. So they won't give you qualified teacher status or certificate. They are just normal 4-year degrees, and you will graduate with a bachelor degree. So students would ask, so if I still want to be a teacher after taking the 4-year program, is it possible? Yes, it is possible, but students, they would have to study a 1-year course. It's called the Postgraduate Diploma in Education, and you can still earn the qualified teacher status in Hong Kong after that. But if you are very certain about your path as a teacher or an educator, I would recommend you choose the 5-year educational program. So this year, these are our 5-year programs on offer. On top, there are the double degree programs. There are 3 of them. There's a BA and a BEd program in music,
also in visual arts and in English. So if you study the double degree program within your 5 year, you will expect a very busy schedule because you'll be doing 2 degrees in 5 years. Underneath here, for the Bachelor of Education, this is just a single degree. And you have to choose your concentration at the time of your application right away. So it's very specific. Some of our very popular programs include early childhood education, primary mathematics, English language primary, and also science and secondary information and communication technology. So again, for these 5-year programs, after you graduate, you will be able to register as a qualified teacher in Hong Kong. And these are our 4-year programs on offer. Again, they are normal degrees. So we'll have the Bachelor of Arts in Music, in Visual Arts, in Chinese, in English, and Special Education. We have our Social Science in Psychology and Bachelor of Science in Integrated Environmental Management, Artificial Intelligence and Educational Technology, as well as Sports Science and Coaching. These 3 programs for the Bachelor of Science are new programs for us. It's the first year we are offering them. It's because we are answering to the growing demand of maybe students want to be environmentalists. Some students want to know more about education technology like IT, but in more an education field and pathway. And more students would have interest in sports nowadays, and they would like to investigate their path in sports coaching. So these are the 3 new programs on offer. Our psychology program is very popular also, and we offer 200 unique to us. It's 200-hour internship program. I think it's very unique to us among the universities in Hong Kong. I think no other university offers the 200-hour internship other than us for psychology. And it is arranged by the university, so you don't need to find the internship by yourself. Our global networks. So we have more than 200 partner institutions in more than 30 countries and regions around the world. Why is it important to you? Because our students will have the opportunity to go on exchange. So at EdUHK here, we offer at least one exchange experience, at least for 1 semester, for every student. We have the resource to do that. And the agreements cover the very popular locations, including in America. You can see Canada, the US, in Europe, Austria, Belgium, France, Germany, Russia, Spain, Switzerland, United Kingdom, Turkey. In Asia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Mongolia, Pakistan, South Korea, Thailand, Vietnam, and in Oceania, Australia. So again, it is quite an important experience for students to have their overseas learning experience. So it goes on to my slide here. As you can see, a lot of photos of students participating in our overseas learning field trips. And we have a global learning experience enhancement fund. It's like for per student. So it's around 10,000 Hong Kong dollars. Per student. Is funded by the university. It's in support to fund your overseas learning experience. So you'll be able to get it once at the university during your studies here. So I already talked about the student exchange programs. We also have service learning and internships. You will be allowed to apply for those in your program during your studies.
We also have short-term programs and summer programs. So during your term breaks, you'll be able to apply for trips or programs or volunteering. Some of our students went to China in the rural areas for teaching. Some of our students went to overseas, for example, Singapore, and had some leadership programs in the past. And also we have our cultural and language immersion programs. So for our language immersion programs, they are specifically designed for students who are doing English or Chinese education. And for example, if a student is doing English education, they will need to go to a country which speaks English as their mother tongue. So for example, the United Kingdom or Singapore, they will need to teach there at the local school students English in order to pass their course requirement. So our graduates are equipped with very good experience and also very high-level skills, I would say, in preparation for them to be a teacher in schools when they graduate. Some other learning and teaching elements, I'll go over this quickly. I hope it's not too boring for you. We also have our general education curriculum. So other than your studies here at your specific program, you will be required to take some credits in other courses, which gives you general education knowledge. We have, for example, we have STEM and its application, living with AI, exploring Hong Kong's rural heritage, these kind of programs for you to enhance your knowledge outside the classroom. We also collaborate with Microsoft. We have some future classrooms. They are in progress on the campus. And we also have a STEP program, the Student Teacher Education Program with Microsoft, and we teach online pedagogies. It means online teaching methods and cybersecurity to our students. We also have an AI literacy program for students for their AI platform and data training skills. The capstone project is also another option for final year students. If they don't want to choose their dissertation, they can choose to do their capstone project. For example, you can hand in a product design, an action program, a teaching package, an exhibition, or a portfolio of photographs or documentaries. So you can decide and discuss with your course instructor about your capstone project or dissertation. So you have an option of choosing what to do for your final year project. For our graduate prospects, 80% of the kindergarten and primary school teachers are from EdUHK, and the 20% are from other universities in Hong Kong. And our average initial monthly salary for graduates of our Bachelor of Education program is around 31,000 Hong Kong dollars per month. It's around US dollars 3,900. So this is according to our graduate employment survey in 2020. And according to the graphs, our rate of employment and further studies has been, since 2018, 97% or above. And on the right side, the average initial monthly salary of our Bachelor of Education graduates has been on the rising trend since 2018. So for the entrance requirements of our university, you will need to fulfill two criteria. The one is the general academic requirements, and the second one is the English language requirements. The first one, the general academic requirements, it depends on what kind of qualification you are holding. We accept British Pattern Education GCA levels, American Pattern Education SAT, and also IB diploma. And also we accept other qualifications, for example, the AP, the ACT,
and etc. So if you have other qualifications, you can also visit our website for more details. And the second one, the English language qualification. So usually students would submit a TOEFL score or IELTS score. For the TOEFL score, the internet-based test, you need to get 80 or above. For IELTS academic, you need to get a 6 or above. So for students who are holding GCE A levels, IB diploma or SAT, they can have the scores here. So they don't need to submit the TOEFL or IELTS academic. So for other qualifications, this is like a brief list. You can see the detailed list on our website for more information. So here are the estimated expenses per academic year. Our currently tuition is amounted to 140,000 Hong Kong dollars per year. The accommodation is around 13,000 Hong Kong dollars. Living expenses, it differs from person to person. It's around 50,000 Hong Kong dollars per year. And total, it amounts to 203,000 Hong Kong dollars. So on the right, I have put the currency in Ukraine, so you can have a reference in Ukraine currency. And of course, students would want to know about scholarships. So we have an entrance scholarship scheme. It's designed for our international students. The full scholarship can amount to up to 185,000 Hong Kong dollars per year. So it can include your tuition fees, your accommodation fees, and also gives you some living allowance, some money to spend on the campus. The second type of a scholarship is tuition scholarship that only covers your full tuition fees. And the third one is a half tuition scholarship, which covers half of your tuition fees. So for the entrance scholarship, you don't need to apply separately for that. You'll be automatically taken into consideration for the panel if you are an international student. So, and also for these scholarships, they are renewable. It means you can take it for another year and another year. So we have some students ending up having 5 years of scholarships or full scholarships. So the general principle is you will need to achieve a GPA of 3.0 or above. So this is our application timeline. Our application started in September last year. Our interviews are being started now until the application deadline in 31st of May. So if you haven't applied with us, it's not late at all. It's still very early in the year because our registry is very busy in processing the applications. And we look forward to have more international students on our campus. So your chances are not slim. Your chances are still there. So if you haven't applied with us, I encourage you to apply with us right now or after this presentation today. And in mid-August, if you received an offer and you decide to come, our orientation activities will start. And in September, our semester 1 will start. So for the application procedures, you can refer to the left-hand side because today we are doing online applications. We cannot visit you for the on-site applications because of the pandemic. But in the normal days when we can travel, we will of course come to schools and visit you there and do on-site applications with you, but it's impossible today. So we will be doing our online application. So first, you need to create an application account at the EdUHK online application system. You need to fill in your personal particulars and upload your supporting documents. So for today, since you are here with us, we are offering you the temporary waiver for our application fee of Hong Kong dollars 300. So if you apply with this code in red at the right bottom right
hand side of the slide, GAO_Ukraine_20220121. You'll be able to waive the application fee at first. After you accept an offer and decide to come to the university, you'll still be required to pay the application fee, but that's going to be, I think, after you accept our offer. So if you go to the payment page and you press other payment methods, press this button at the arrow, and then you'll be able to key in the payment reference with the code. So here is our, at the bottom is our QR code and also the link to our online application system. For the admission interview, if you get one, how would you prepare? So think of possible Q&As. It's more about your interest in the program, your personality, what you would like to achieve in this program. How would you see yourself after 3 years or after 5 years in this program? And what is your ambition when you graduate? The panel would ask you questions like this. Create a Zoom account, of course. Prepare necessary equipment. You may need to have paper and pen beside you to jot down any notes, like any important things the panel says to you during the interview. And also, please check your email regularly, because after your application, we will be contacting you through emails. So please send us a correct email in your application form, and also check your email regularly after you apply with us. Practice your interview, of course. And at the interview, be punctual. It's a good practice to get in 5 to 10 minutes earlier than when the interview starts, and dress appropriately, be confident, and don't be nervous. So after the interview, wait for the result, and we will normally inform the applicants if they are successful by email. Okay, so for inquiries, if you have questions today, please ask at the Q&A session after Marie's sharing. And also, you can call us. And of course, we are in the office at Hong Kong working hours from 9 a.m. to 5 p.m. And if you would like to do that, please email us anytime, and we will answer within our working hours. And our website is www.eduhk.hk/GAO. So it is great to see you here. And I will pass the time to Marie now, and he will talk to you guys in Russian about the student experience at the university. Okay, thank you, Marie. Thank you, Zoe. Okay. Добрый вечер всем. Для нас добрый вечер, возможно, для кого-то добрый день. Так, про вопросы, которые находятся в чате. Сейчас я проведу свою презентацию, и вы можете эти же вопросы спросить на русском либо на английском языке. И я специально выделю около 30 минут или 20 минут на вопросы и ответы, так что, пожалуйста, дождитесь до конца презентации нашей. Так, давайте я открою свою презентацию. Хорошо, здравствуйте все опять. Меня зовут Мирей, я из Казахстана. Я международный студент первого курса, специальность. Я учусь в EdUHK University of Hong Kong по специальности учителя. И давайте начнем. И перед началом я хочу вам сказать про свой контент-лист. Сегодня я вам расскажу, как можно поступить в Гонконг, как молодой студент может оказаться в Гонконге, какой способ лучше всего и легче всего. А также я отвечу на вопросы, когда, как, что, терминологию вам объясню, где и каким образом. Вообще про все ваши интересующие вопросы я отвечу на них
на все. А также я вам расскажу про топ-8 университетов Гонконга, 8 элитных университетов, которые очень щедры насчет финансирования. Они могут вас финансировать, если вы очень достойный студент. Так, давайте тогда не буду долго вас задерживать и начну свою презентацию. Моя презентация всего 16 страниц, так что давайте начну. Сперва давайте разберемся про город, в котором находятся все эти университеты, и про Гонконг. И первое, с чего я хочу начать, это specific culture. Specific culture – это специфичная культура, необычная культура. Как все уже знают, Гонконг 156 лет была колонией Великобритании. Получается, западная культура и восточная культура, они сильно перемешались между собой. И получилось так, что сама политика Гонконга, она перешла на двухязычие, точнее на английский язык и на китайский язык. А также есть много стереотипов, то, что Гонконг – это Китай, там нету различия, политика одна и та же, там социализм, здесь социализм. Нет, это не так. Гонконг и Китай придерживаются две системы, одно государство. Получается, государство одна, как Китай, но политика и все внутренняя политика, внешняя политика, они разные. Так что не верьте никаким стереотипам, то, что Гонконг – это Китай и так далее. Гонконг – это отдельно, это как будто Европа в центре Востока, это Восточная Европа как будто. Так что feel free to join us. Дальше. One of the best education system. Также, возможно, кто-то будет переживать, Гонконг, там, я не знаю, я там не был, и там education system и качество образования не такое сильное, как в России, как в Казахстане, как в Украине и так далее. Нет, это не так. Как уже Зои говорила, у нас есть 8 университетов, из них 5 заходят в топ-80 лучших университетов по всему миру. Так что, но они по разным предметам, так что просто вам стоит открывать их личные сайты и делать маленький ресерч, исследования, на какие факультеты лучше всего подавать, чтобы попасть на очень крутое образование, как взять очень крутое образование из Гонконга. Дальше. International Community, как я уже говорил, много лет было колонией Великобритании. Это объясняет то, что здесь очень много разных наций с Европы, с восточных стран, как Япония, Китай и так далее. Так что, да. А также здесь есть много украинцев, русских, казахов, киргизов, узбеков и так далее. Вся Средняя Азия здесь есть. Так что не переживайте. Давайте дальше. One of the best greenest global cities. 75%. Представьте себе, 75% всего города Гонконга окружено природой. Получается, все 75% Гонконга – это зелень. Здесь есть горы, реки, озера и так далее. И 75% всего Гонконга – это природа. А остальные 25% – это только город. И вы представьте, насколько весь город и люди eco-friendly. Дальше Financial and Transportational Hub. Как все знают, уже, наверное, не раз слышали, то, что Гонконг – это финансовый центр Азии. Здесь крутятся очень большие деньги, здесь много очень банков, портов и так далее. И если вы хотите себя попробовать, хотите подать на специальность бизнеса, то Гонконг – это то самое место. Дальше Transportational Hub. Гонконг, местоположение Гонконга, географическое место Гонконг очень удобное, и здесь почти на все страны мира есть прямые самолеты. Так что вы можете даже, если поступите сюда, между семестрами накопить чуть-чуть денег, купить самолет на другие страны и полететь, и почилить там немного, как говорится. Давайте дальше на следующий слайд перейдем. Вот, как я уже говорил, как молодой студент может попасть в университет, Гонконг точнее. И ответ на этот вопрос очень легок. Это топ-8 гонконгских университетов. Получается, вот эти топ-8 университетов, они
известны по всему Гонконгу, и так как они являются элитой, если вы закончите эти 8 университетов, у вас примерно есть 90 и плюс шанс того, что вас примут на работу и в Гонконге, и за рубежом. Давайте идем дальше. Первый университет. Я вам расскажу сейчас про университет и про отдельные факультеты. Какой факультет, в каком университете, какой университет фокусируется на каком факультете. Так что первый университет – это Hong Kong University, по всему миру занимает 25-ю строчку. Это понятно то, что все факультеты там очень крутые. Дальше следующий университет – University of Science and Technology. Это очень трудный университет и поступить, и учиться. И она тоже занимает 56-ю строчку по всему миру. Это тоже объясняет то, что все факультеты в этом университете очень крутые. Следующий университет – Polytechnical University. Polytechnical University фокусируется на инжиниринге и на технологии. Так что если вы видите себя в будущем в инженерии, то feel free to apply for Polytechnical University. Следующий университет – Baptist University. Да, название чуть странное, очень религиозное, но нет. В этом университете религия не сильно распространяется, и вообще Гонконг – это светская страна, тоже здесь нету constant религии, так что тоже не бойтесь насчет этого. И в этом университете университет фокусируется на бизнес-факультет, на бизнес-школу, и все специальности, which related to business, они очень крутые в этом университете. Дальше City University. City University больше фокусируется на IT, на компьютерах, на программировании и так далее. Следующий университет Линьянь University. Линьянь University, там две специальности очень мощные. Это бизнес и Data Science. Следующий университет это Chinese University. Chinese University, там Medical School. Но, к сожалению, чтобы поступить в этот Medical School, нужно сдать тест на знание китайского языка. И извините, если у меня какие-то проблемы со звуком и так далее, вы можете написать в чат, и я сразу же исправлю. Потому что я сейчас не особо представляю, меня хорошо слышно или плохо. Так, хорошо, давайте дальше. Вот, в общем, дела обстоят так, про 8 элитных университетов, но те факультеты, которые я вам рассказал, это те факультеты, где они очень сильны, но в других факультетах они сильны. Так что тоже не сильно... просто заходите на каждый сайт университета, на личный сайт университета и сами делайте исследования, на какие факультеты предоставляют вам эти университеты. И давайте двигаемся дальше. Давайте сейчас я вам расскажу про общую информацию про вот эти топ-8 университетов. Вот эти 8 университетов, они финансируются государством, и это объясняет то, что почему они щедры для международных студентов делиться стипендиями и финансированием. А также, как я уже говорил, топ-8 университетов, если вы выпускаетесь, у вас больше 90% employment rate, это то, что это шанс того, как местные компании, местные школы и местные компании возьмут вас на работу. Huge variation of faculties and majors. Да, как я уже говорил, там очень много факультетов, просто заходим на личные сайты и проверяем. Давайте теперь расскажу про финансы. 140 тысяч гонконгских долларов и 40 тысяч гонконгских долларов как стипендия. И это в общем 180-190 тысяч гонконгских долларов. Это общее количество стипендий, общее количество гранта, которое государство Гонконг вам может выделить на одного студента. И этого хватает. Очень даже хватает на 2 семестра, и вы можете не ограничивать себя ни на что и использовать эти деньги. Дальше requirements almost the same. Для поступления в эти 8 университетов ваши requirements, они почти одинаковые. Если будете готовы на один университет, вы можете подать и на другой. И можете на все 8 университетов подать, если у вас к этому душа тянет, как сказать. Давайте дальше. Deadlines. Дедлайны
Получается, поступление в Гонконг делится на две секции. Это early application и regular application, regular or late application. Early application заканчивается 15 ноября, это для CTU, но в некоторых университетах она заканчивается примерно в январе. Так что если вы будете готовы, все ваши документы будут готовы до 15 ноября, вы можете смело подавать на early application во все 8 университетов Гонконга, а также если даже вы думаете, я не успел на early application, что мне делать, вы можете подать легко на regular или late application. Там ваши шансы особо не меняются. По идее, сейчас мы должны взять брейк, но давайте пропустим этот парт, потому что в конце мы выделим больше времени на ваши вопросы. Так, давайте теперь больше фокусируемся с топ-8 университетов. Если вы заметили уже, я вам до этого в предыдущих презентациях вам рассказал топ-7 университетов, а сейчас топ-8 университет – это наш университет, который фокусируется на education, на педагогике. Но педагогика – это не единственный факультет, который предоставляет наш университет. Я про это расскажу через 2 слайда. А пока вам расскажу про рейтинг школы. Рейтинг у нас просто топовый. Наш университет по педагогике по всей Азии находится на 3-й строчке, по всему миру находится на 16-й строчке. Это что означает? То, что если вы отучитесь в нашем университете, и благодаря нашему рейтингу по всему миру и другие школы в других странах, возможно, чтобы подать на работу, вам нужно будет пройти верификацию, но наш рейтинг доказывает всему миру то, что наш университет готовит хороших педагогов, и у вас тоже не должны быть особо большие проблемы для подачи в другие страны на работу. Дальше, international community. Наш университет не такой уж большой. У нас учится всего 8 тысяч студентов. В сравнении с еще одним университетом, Chinese University of Hong Kong, там учится 20 тысяч студентов. Так что в сравнении с этим наш университет еще маленький. Идем дальше. Если вы поступите в наш университет, только что были вопросы на английском, как вот эти партнеры связаны с университетом. Это легко объяснить. Наш университет предоставляет студентам программу стажировки и программу обмена студентами. В программе стажировки, допустим, если вы учитесь на программу педагогики, то в третий курс, второй семестр, 5-й курс, 1-й семестр вы можете получить стажировку на целый семестр в локальных школах. Вы будете преподавать там как уже выпустившийся студент и как настоящий учитель. И это только если вы хотите работать по специальности педагога. Но если вы хотите работать по специальности психолога, у вас там будет еще больше стажировки, после чего вас по-любому возьмут на любое место на работу, потому что у вас, когда вы будете студентом, у вас будет уже 200 часов за все 4 года учебы в программе психологии, у вас будет около 200 часов стажировки, это очень большой опыт. Дальше обмен студентами. Как Зоя уже сказала, у нас 200 партнеров по всему миру. Получается, у нас во втором семестре и в третьем семестре вы можете выбрать университет, который вам понравился в любой стране из этих 200 партнеров, любой университет из этих 200 партнеров, и подать туда свои документы, если вас примут, и вы можете поехать на целый семестр или на целый год в ту страну за счет нашего университета. Наш университет тоже даст вам scholarship. Так, следующий слайд у нас про жилье. Про жилье и про вообще социальную жизнь. И так, про жилье можете не беспокоиться, так как у нас есть dormitories, общежитие в нашем кампусе. Там буквально 100 метров пройтись, и будет учебные корпуса, и вы можете не бояться, что вы проспите. Шучу. Дальше. В нашем университете есть 4 вида общежитий: стандартные и бюджетные румы. Если у кого-то финансово будут проблемы, вы можете выбрать стандартный либо бюджетный рум, которые отличаются в
2-3 тысячи гонконгских долларов. Дальше Sport Facilities. Это только во втором фото вы видите наши спортивные оборудования, но это только часть. У нас есть бассейн, футбольный корт. Дальше несколько кортов для большого тенниса, есть внутренний бассейн, свой спортзал, джим и так далее. У нас очень это сильно развито. Дальше library. Library – это место, где вы будете готовиться к своим ассайментам и просто проводить время. Там очень крутая атмосфера. Я там лично очень много времени провожу. Я вижу уже в чате много вопросов, несколько вопросов. Я на них отвечу, когда у нас начнется question-answer section. Дальше это социальная жизнь. В первом фото вы видите, как наш университет проводил Хэллоуин. Очень крутая партия была. Дальше я сам с Казахстана, так что сори за фотки. Получается, каждый год университет проводит ярмарки, где каждая страна показывает свою страну и показывает свою культуру. Вот здесь вы видите Казахстан. В третьем фото я хочу... как я уже говорил, Гонконг – это страна, где 75% всего города – это просто интересный факт для меня. Когда я приехал, я узнал, когда 75%... Ты это видишь. Весь Гонконг, он почти зеленый. И получается, там есть много гор. Если есть горы, то есть хайкинг. Залезайте на гору. И получается, это мы с друзьями, с казахами пошли на хайк и сфоткались. Следующее, это тоже наша социальная жизнь в общаге, можно сказать. Дальше. В следующем слайде я хочу вам показать, как я уже говорил, про наш университет. Наш университет предоставляет не только специальности по специальности педагогики, но есть и другие бакалавриаты. Например, бакалавриат искусства. Если вы интересуетесь музыкой, визуальных артах, китайскому языку, английский язык и special education, то feel free to join us. И здесь можете выбрать любой факультет, который вам понравился, любую специальность, которая вам понравится. Дальше есть бакалавриат социальных наук, там только психология, к сожалению, но в следующие годы мы будем развиваться еще больше, и новые специальности, возможно, появятся. И последний бакалавриат, кроме педагогики, это бакалавр науки. Там есть environmental science, coaching, sport coaching и artificial intelligence. А также тоже очень интересная программа. Это программа двойного диплома, которая совмещает в себе бакалавриат искусства и бакалавриат педагогики. А также, если же вы очень сильно заинтересованы в педагогике и хотите обучать детей за границей или в Гонконге, вот здесь находится 10 предметов, которые предоставляет наш университет. Это предметы как специальность идет. Вы, получается, обучаетесь на специальность педагога например, по географии или по истории, или по математике, general studies, sciences. Science, кстати, совмещает в себе 3 предмета, как физика, химия и биология. Если вы интересуетесь в одном из них, пожалуйста, подавайте на специальность Science, Bachelor of Education in Science. Дальше есть информатика и так далее, и так далее. И самое интересное, Business, Accounting and Financial Studies. Так как Гонконг, она финансовая страна, финансовый город, здесь у нас есть и финансовый Finance Education, у нас очень популярный курс, так что если вы хотите развиться финансово, если видите себя тоже в бизнесе, это очень хороший фундамент для вас. Давайте дальше, не буду вас задерживать. Следующий слайд у нас про English Language Requirements. Получается, если вы хотите здесь, в наш университет можно попасть, если вы докажете свой английский язык, потому что вы international student, и язык – это как очень важная часть коммуникации. Получается, здесь вы можете сдать TOEFL, IELTS, GSE, IB, SAT, AP и другие. И если у вас есть вопросы про другие тесты, то вы можете написать на почту GAO и спросить там, какие еще тесты какими еще тестами можно доказать свой английский язык. Например, Duolingo, которого нет в этом тесте и так далее, в этом списке и так далее. Получается, самый стандартный, это, думаю, IELTS,
и если вы возьмете 6.0 и больше, то это уже достаточно такой хороший скор, и думаю, этого достаточно. Просто некоторые думают, то, что нужно брать по IELTS 8 и 9 и так далее. Это, конечно, хорошо, но если вы взяли 6,5, этого достаточно. И это как такой requirements, English language proof, и там будет tick. И этого достаточно дальше. Дальше General Entrance Requirements. К сожалению, Украины здесь нету, но Гонконг сделал маленький ресерч по каждой стране, какие у них есть специфичные тесты. Допустим, для Казахстана у нас есть тест как ЕГЭ, есть requirements по ЕГЭ и по аттестации, по госаттестации в конце 11 класса. Дальше идем. Давайте терминологию быстро пройдусь по терминологии. IELTS, SAT и TOEFL – это Proof of English Language Abilities. Extracurricular Activities – это внеклассные занятия, сертификаты. Personal Statement – это тип структурированного эссе, который показывает, какой вы человек. Получается, там есть своя структура. Давайте быстро объясню структуру. Это эссе про испытания в вашей жизни, что вы сделали, чтобы пройти через это испытание, и что вы получили после того, как вы прошли через это испытание. И про вот это целое эссе должно быть около 600 слов. И этим самым вы показываете себя как человека. Дальше motivational letter – это тоже структурированное эссе, которое показывает, насколько вы мотивированы, ваши будущие планы и насколько вы видите себя в будущем. Дальше recommendation letters – это понятно, это рекомендационные письма, иногда говорят лицензия от учителей, от директора, от заучей и так далее, от кого угодно можете получить, даже от друга. Дальше интервью, вы знаете, что такое, и BT – это специфичный экзамен для каждой страны. Давайте таймлайн быстро объясню вам. Таймлайн для 10 классов. Я не знаю, возможно, здесь сидят ученики, которые учатся в 12-левелной системе. Для них это будет для 11 классов. Если здесь 11-левелная система, я лично учился в 11-левелной системе, так что это для 10-х. Давайте, сегодня февраль. Что вы должны делать до августа? Получается, с февраля до августа вы должны решить, по какой карьере вы хотите, в какой карьере вы себя видите. Дальше внеклассные занятия, себе сертификаты разные собрать. Дальше и готовиться к IELTS и TOEFL. Дальше в августе сдать IELTS. В сентябре, если в августе у вас не получится, и вы возьмете 5,5 или 6, то лучше вам пересдать в сентябре, через месяц, еще подготовиться и сдать вторую попытку. Дальше с августа по октябрь нужно подготовить документацию. Документация, это имеется в виду personal statement, motivational letter, recommendation letters и ваши extracurricular activities, сертификаты перевести и заверить нотариально. С октября по ноябрь вы открываете наши платформы в каждом сайте, заходите на личные сайты вот этих топ-8 университетов, apply, нажимаете, и там уже автоматически открывается платформа, где вы заполняете personal information, вот эти все пункты, которые я уже рассказал до этого, это как personal statement, motivational letter, recommendation letter, все это туда апплодите. Be ready for interview. Так как когда вы уже все закончили, с ноября по декабрь вы должны подготовиться к интервью, не сидеть зря. С декабря по январь у вас будет интервью. Потом с января по февраль вы абсолютно свободны, потому что университет будет решать, вы fit for this university or not fit. И получается, после этого вам придет offer в феврале, если все хорошо будет. И вы будете решать, принимать этот оффер или нет. Если примете, то с февраля по март вы должны сделать заявку на визу. С марта по июнь вы будете готовиться. Если университет вам даст определенные условия для поступления, то вы должны готовиться к ним. И примерно в июне, если после того, как сдадите, пройдете аттестацию, госаттестацию после 11 класса и скинете все эти сертификаты. Для 11-классников таймлайн чуть-чуть будет короче, но
ну, так как наш университет, лично наш университет, очень много скидок делает для международных студентов, одна из них – это, я знаю, что сейчас есть студенты, у которых есть IELTS, допустим, 6,5 или 7 или 7,5, очень хороший скор, но они такие думают, блин, я пропустил все дедлайны, что мне делать дальше? К счастью, наш университет вам предлагает сейчас в феврале скинуть нам один лист, только А4 лист с personal information и про ваш score, точнее про proof of your English language. И вы можете увидеть этот документ здесь. Это всего А4 страницы, где вы выбираете специальность, пишете personal information и пишете, сколько баллов вы набрали по IELTS. Дальше, если вот это ваш А4 листок понравится нашему университету, в марте к вам придет заявка того, чтобы вы дополнили свои документы. Вы дополняете свои документы так же, как и другие. Скидываете свои extracurriculars, personal statement, motivational letter, recommendational letter. И это хорошо, я думаю, потому что у вас есть 2 месяца, за что вы можете подготовиться за это время, подготовить всю вот эту документацию, даже собрать новые сертификаты из внеклассных занятий. В марте, если все будет хорошо, к вам придет заявка на интервью. Она пройдет буквально 10-15 минут, вы расскажете про себя, у вас спросят некоторые вопросы, и после этого проверят вашу мотивацию в этом интервью. Если вы полностью понравитесь нашему университету, через некоторое время, примерно через неделю-две, сразу же придет вам offer, вы принимаете offer, и если университет вам дал некоторые условия, вы готовитесь к ним и в июне все скидываете. Все очень похоже, так что вот на этом все. Вот этот документ, если кому нужно, можете оставить свои WhatsApp номера, я вам скину, или написать свою почту. Так, все. На этом моя презентация закончилась. Давайте перейдем на question-answer section. So I think, Zoe, we can start our question and answer section. Okay, I see some questions in English first. So let me publish them. Yeah. Okay. I'll close my I think it's loading. I'm in the Q&A mode, and then I published a question. It's not a Q. It's here. Okay, it's here. Is it easy for a foreign student to leave China abroad to America, for example? Okay. So there are two concepts. Like the first one, Hong Kong is a little bit different from China, I would say. In the history, in the past, Hong Kong was a British colony before 1997. Things after 1997 remain mostly the same. The way of living for the people in Hong Kong remained the same. So there are not a lot of things that have changed. For example, some things in the politics area have changed, I would say, but the way of our living and our lifestyle and the society pretty much remain the same. So in the past, Hong Kong students were allowed to go freely to universities abroad. And it is still the same today. So in China, it is another story because in China, we have a different education system from Hong Kong. Hong Kong's education system is more localized, and I would say it follows some of the British traditions because of history reasons. And in China, there are a more bigger population. So actually the how would you say that if you have a bigger population, you will be fighting for some chances. I would put it in this way. So in China, it's more harder.
for Chinese students in mainland China, it's more harder for them to go abroad. It depends on your family status, of course, if you can afford the tuition fees abroad. Also, it depends on your academic qualifications. If you are very good at your grades, you can secure a scholarship. If not, because of the huge population and many people are fighting for places, the chances are, I would say, more slim than students who go out from Hong Kong. So there's like this kind of difference between Hong Kong students and China students going to study abroad, I would say. It's not just applicable to America. I think it's applicable to all of the Western countries, which are most popular study destinations around the world. I hope this answers your question. If I don't, please feel free to answer. Please feel free to ask more questions. Okay, here's the second question. Are foreign teachers being hired in Hong Kong or China? For some reason, it is difficult with pedagogical work abroad, at least in Europe. Okay, so again, Hong Kong's education is different from China's. We have two very distinct systems. And in Hong Kong, our education system pretty much works on our own. And it is governed in secondary schools and primary schools and kindergartens. It is governed by the Education Bureau of the Hong Kong government. So we have a scheme which is introduced by the Hong Kong government. It's called Net Teachers. Net teachers mean NET, native English teachers. So if you are native in English, you have a separate scheme of entering the Hong Kong education system as a teacher at the primary and secondary schools. So of course, yes, foreign teachers are being hired on a selective process, I would say. So in China, it's another story because in Chinese local schools, there are actually no foreign teachers there, but there is an increasing trend of international schools getting built up in China. I would say there's a very big boom of international schools is in China, and it's a very popular situation. There are also international schools in Hong Kong, of course, and also foreign teachers are hired here at international schools in Hong Kong. A lot of students, actually they are from mainland China. We have majority of students from mainland China among the international population, and they actually study here, and they would like to earn a teacher degree, and then they will go back to China to teach in international schools. So we offer a minor in some of our programs to teach English as a second language in international schools. I hope this answers your question. Okay, so the next question, what does it mean honors in classes? Okay, so as you may see, all of our programs are with honors classification. So I think this student here is very clear-minded. He picked up the word honors from our program list. So honors is a way of classification of your degree. So at the time you graduate, if you graduate with honors, it is already different from graduating with a pass. So that means that you graduated with very good results. And within the honors, there is the first class honors, there is the second class honors division 1, second class honors division 2, and also third class honors. So it means that what the kind of honors you graduated with, it means that how well you did in your studies upon your graduation. So it's a classification system for us. Okay. Another question is, at what levels is there cooperation with international partners? Okay, several levels. I think the first level I told you about in the presentation is signing the agreements with universities worldwide.
in more than 200 universities in more than 30 countries. We signed the exchange agreements with them. We offer the students from those universities a place at our university, and they, in return, they offer places at their universities for our students. So this is one type of cooperation. The second type of cooperation would be research cooperation, and this is not really related to you, but it's related to the university and our academics. In a lot of areas, we have a cooperation with foreign universities abroad. So for example, in online pedagogy, we have research papers done by our professors here at the universities with other universities abroad, and they collaborate and issue a paper, an academic research paper in an academic journal. So it's based on a lot of research and a lot of project and collaboration. So it's happening all year round in between a lot of departments and a lot of academic staff on our side. So there's also another level of cooperation. We also cooperate with international partners, including online platforms. For example, the organizer today, they invited us to participate in this education fair in Ukraine. We are very interested, of course, so we came today because we don't have students from Ukraine yet. And we really want to have high quality and outstanding students from Ukraine. And actually, as Marie said, you are very welcome always to study here in Hong Kong. So we have a lot of also invitations from other organizers, but we are quite selective in some sense because we want to select the quality and good students. So there's a lot of international cooperation happening at all levels of the university. And also I would say on student levels, there are student societies that would connect with outside organizations. So for example, for Kazakhstan, I know that students are in touch with the Kazakhstan Consulate General in Hong Kong, and we have a very good relation with them in promoting the university. Okay, so this is in Russian. So over to you, Marie. Yeah, it is my part. Okay. Так, какой размер регистрационного сбора, если не поступаешь, его не возвращают? Ольга, очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Так, получается, как я уже говорил, есть 8 университетов. И в 7 из них твой сбор будет примерно 10 тысяч гонконгских долларов. В украинских это 36 тысяч, а в рублях это 96, почти 97 тысяч рублей. Это очень большие деньги. Но в нашем университете это будет всего лишь 530 гонконгских, это 5 тысяч рублей или 2000 украинских. Получается, эти деньги, которые вы платите, они используются для того, чтобы вам сделали визу. И они не просто так уходят, это получается как депозит. Если университет вам отправляет оффер и дает вам условия, и когда вы принимаете эти условия, эти деньги, которые вы отправляете, получается, они как доказательство того, что вы реально приняли, и вы пойдете туда учиться. Если вы откажетесь, эти деньги вам не вернут. Если вы не поступите, эти деньги вам не вернут. Точнее, если вы не выполните условия. Нужно постараться, потому что условия не особо такие сложные. Если хорошо учиться и постараться, можно все условия выполнить гонконгские. Да, они сами по себе не очень сложные. Получается, размер регистрационного сбора 10 тысяч гонконгских долларов в 7 университетах, 530 в нашем университете. Эти деньги используются для визы. Если не поступаешь, не возвращают. И вот так. Если ты поступаешь, кстати, да, очень тоже хорошая новость, эти деньги
вам полностью, нет, не полностью, а большую часть вернут. Сделают вам визу и вернут. Если еще есть какие-то вопросы, можешь писать смело еще вопросы, я на них отвечу. Пока что отвечу на этот вопрос. Сколько стипендий выделяется в год? Какой конкурс? Тоже хороший вопрос, Марина, спасибо. Я так скажу вам, то, что в Гонконге число стипендий не указано. Если ваша заявка понравилась университету, они очень щедрее и дают вам. Они действуют наоборот. Они сперва admission делают и набирают себе студентов, которые потенциальны, и после этого пишут про этих университетов государству, и государство финансирует их. Получается, здесь не государство в первую очередь действует и говорит университету, вот мы даем вам 30 финансирования, 30 стипендий, и вы должны выбрать 30 студентов во всех факультетах. Нет, это не так работает. Если вы подали в один факультет, и этому факультету понравилась ваша заявка, вы можете спокойно вас могут финансировать государство полностью и без никаких вопросов. Конкурса тоже, получается, нету, но конкурс относится к вашей заявке, насколько она будет сильная по сравнению с другими, или даже не так. Она может быть сильной в одной сфере, получается, не well-rounded, а narrow-rounded, и получается, и это тоже очень большой плюс. Это тоже может понравиться нашему университету. Так что насчет этого не волнуйтесь. Старайтесь сделать свою заявку настолько, насколько это возможно. Крутой свою заявку. Дальше. Следующий вопрос. Сколько зарабатывают учителя-иностранцы в Китае? Так, мы это уже говорили. Гонконг – это не Китай. А во-вторых, учителя, получается, если вы отучились у нас 5 лет в университете, после того, как вы выпуститесь, вас сразу же возьмут на местные школы. И ваша минимальная зарплата будет составлять 32 тысячи гонконгских долларов. 32 тысячи гонконгских долларов – это 300 тысяч рублей, либо 115 тысяч украинских. Спасибо за вопрос, Даша. Дальше. Можно подрабатывать студенту частными уроками английского, и сколько в среднем стоит такая услуга? Да, здесь люди уже волнуются о своей личной жизни, получается, о своих финансах. Я вам так скажу, в Гонконге родители, они очень сильно переживают насчет обучения, насчет образования своих детей, которые сейчас учатся в средних школах, в начальных школах и так далее. Получается, они вам готовы отдать столько денег, сколько вы захотите, но, конечно, это зависит от качества урока. Если они увидят то, что у вас там IELTS 9 и там SAT 1600 и там много-много очень хороших результатов, вы просто показываете это родителям, спрашиваете сколько. Допустим, можно спросить 500 гонконгских за час. Это около 5000 рублей или 2000 украинских. И да, это очень-очень популярная тема, как сказать. И да, с этим у вас проблем не должно быть. К тому же вы можете работать на кампусе. Допустим, сейчас я работаю на кампусе как ambassador. Дальше и как бы работать, подрабатывать студенту можно очень разными способами, даже летом. И так, да, на этом все вопросы закончились. Если еще будут вопросы, пишите в чат. Я постараюсь вам быстренько ответить. Да, добрый день еще раз. Спасибо, очень детальная презентация, много чего рассказали. Интересно очень. Прямо сейчас уже начинается следующее. Вот, уже по времени, поэтому можете
попрощаться, там, написать в чат письмо, ну, имейл ваш для тех, кто Сейчас. остался. Zoe, could we leave our email to the chat? Yeah, sure. You mean my email? Yeah. Okay. I think Gao email will be more appropriate. Okay. Jail. So this is our general email for any inquiries about the undergraduate program at our university. Да, если у вас будут вопросы, можете писать по этой почте, и наши консультанты вам ответят на все ваши вопросы и проведут также консультацию с вами. И на этом все. Спасибо всем. До свидания. Thank you for everyone. That's all.